Hello children, welcome to the computer class. I hope you all are doing fine and you have received your previous study materials properly. So this week in the live class we had started a new chapter, that is chapter 2, operating system. Now before knowing what is an operating system, we have to know how to operate a computer or how to handle a computer in a correct way. Okay, so in our home we use different electronic machine. We use TV, washing machine, microwave, and then refrigerator, mixer grinder. Okay, now we have to use each of the machine in a different way. Amra television kibhabe on kori, we have to switch on the power switch ta on kore, and then we have to switch on using the remote. Tarpor abar ki kori, microwave kibhabe use kore, after switching on the power button we have to press some button, programming button to switch on the microwave. So different machine ke different use korte hobe. So for using the computer we have to know the correct steps to start or shut down the computer. Okay, to operate the computer in a correct way we have to know the correct steps to on and off the computer. Okay, so for this let's watch a small video. E-Learning Studio. Start and shut down. Starting a computer. Step 1. Switch on the main electricity button. Step 2. Switch on the UPS. Step 3. Switch on the CPU. Step 4. Switch on the monitor. You will see a screen like this. This entire screen is called the desktop. Now the computer is ready for you to work with. So what we have learned, that we have learned 4 basic steps. Okay, now but come to the first step. The first step is switch on the power supply. Okay, so we have to on the power button from the board. From the board we have to switch on the power button, then the power will connect with the computer. Okay, now next we have seen in the video there is another step, that we have to switch on the power button of UPS. Now what is UPS? So UPS is a device that provides power backup to the computer. So what is the meaning of that? মানেটা কি, যদি আমি কম্পিউটারের সাথে ইউপিএস কানেক্ট করি তাহলে যখন আমার লোডশেডিং হবে তখন কিন্তু কম্পিউটার হুট করে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে না। কম্পিউটারকে কিন্তু এই ইউপিএস একটা পাওয়ার ব্যাকআপ দেবে যাতে করে কম্পিউটার তখনও রান করতে পারবে। The computer will run and we will work on the computer. যেরকম আমরা বাড়িতে ইনভার্টার ইউজ করি, ইনভার্টার কি করে, যখন লোডশেডিং থাকে না তখন ইনভার্টার প্রোভাইডস আস দ্য ইলেকট্রিসিটি ব্যাকআপ। তখন আমরা কি করি, বাড়িতে সমস্ত ইলেকট্রিসিটি মেশিন যেমন আমরা লাইট অন করতে পারি, ফ্যান অন করতে পারি। ওকে, সিমিলারলি UPS লাইক আ ইনভার্টার অফ দ্য কম্পিউটার দ্যাট প্রোভাইডস দ্য পাওয়ার ব্যাকআপ। বাট সবাই যে UPS ইউজ করে সেটা না, মেনি অফ ইউজ দ্য UPS, আবার অনেকে ইউজ করেও না, জাস্ট নর্মালি কারেন্ট চলে গেলে যেরকম অন্য ইলেকট্রনিক মেশিন বন্ধ হয়ে যায় সেভাবে কম্পিউটারকে শাট ডাউন করে মানে বন্ধ করে রেখে দেয়। ওকে, সো হিয়ার দ্য স্টেপ ইজ নট মেনশন, সো we will learn the steps, but when we will write the step you need not to mention the step. Okay children, so after the step 1, that switch on the power supply, we have to write that switch on the power button on the CPU. Okay, we all know that CPU is the brain of the computer, so we must on its brain. Yes, so for this we have to on its power button. Now what is the next step? Then we have to switch on the monitor. Monitor power button on করলে কি হবে, this screen will visible, এই স্ক্রিনটা ব্ল্যাক স্ক্রিনটা ব্লু স্ক্রিনটা ভিজিবল হবে, and we all know that the first screen that appear on the monitor when we will turn on the computer is called the desktop. Okay, so this screen is called desktop, and now your computer is ready to work. Okay, so this is the three basic steps to switch on a computer. Okay, now come to shut down a computer. Okay, what are the basic steps to shut down a computer? Let's see in the video again.
Shutting down a computer. Step 1. Click on Start button. Step 2. Click on Shut down button. This message box appears on the screen. Step 3. Switch off the monitor. Step 4. Switch off the UPS. Step 5. Switch off the main electricity button. Please So what we have learned that, so for shutting down the computer we have to follow some correct and proper steps. First step is click on the start button on the taskbar. তোমরা দেখলো start buttonটা কোথায় থাকে? একদম মনিটর স্ক্রিনের নিচে the taskbar is present and the start button is present at the left corner of the taskbar. এটা হলো start button. Now when we will click the start button, a menu will appear. Okay, now from that menu we have to select the shutdown option. As we want to shut down the computer, this is the next step. Then a message will appear on the computer. The message will be different type, that shutting down the computer, or no signal, or it is now safe to turn on the computer. So different computer এরকম different message show করে before shutting down the computer. So after showing the message কি হবে, your system will be turned off. তোমার কম্পিউটারে মনিটর স্ক্রিন কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এবার যদি ইউপিএস কানেক্টেড থাকে দেন we have to switch off the UPS, power button of the UPS. আর যদি ইউপিএস না থাকে তাহলে ইউপিএস কে পাওয়ার বাটনে আমাকে অফ করার দরকার হবে না। আমি কি করব, পাওয়ার বোর্ড থেকে সুইচটা অফ করে দেব, দেন the power supply will be also off. Okay, and then পুরো সিস্টেমটা একদম অফ হয়ে যাবে। So these are the 4 steps to shutting down a computer. Okay children, so what you have to do is you have to read and learn the correct steps to on and off the computer, and by watching the video you have to practice it. Okay, see in the book the 3 step is given, so you have to write this 3 steps for switching on, and for shutting down you have to write this 4 step. The UPS step you don't need to write. Okay, so thank you, take care and do your task and enjoy.